with saplings and Uttaria. प्रथमे अनुरोध करी दक्षता विकास और वैश्विक शिक्षा विभाग सम्मानित स्वागत करा जाउछि। यह आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता एवं विकसित ओडिशार गोटे मजबूत स्तंभ भाव उभा होइछि। स्किल्ड इन ओडिशा आज देशर अग्रणी स्किल डेवलपमेंट मॉडल भाव में निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारछि आ या संभव होई पारछि। हमर राज्यर गर्व हमर 15th of July every year. This year the global theme is the skills for a shared future. The observance highlights the urgent need to equip the young people with future skills like AI. You talk about green, you talk about socio-economic, socio and emotional competencies, and this is what is going to drive us for the future. Today is more than a ceremonial gathering. It's a celebration of aspirations, determination, excellence and transformation. It's a day when we recognize that skills are not merely about employment, they are about empowering individuals, strengthening industries and building a resilient society. Soldier with the very best in the world. This evening, we shall witness several milestones that reflects this journey. We shall celebrate the achievement of our India Skills Medal winners, whose dedication and excellence inspire thousands of young people across the state. We shall recognize the Chief Minister's Skill Development Fellowship Program, which is creating a new generation of young leaders who contribute fresh ideas, innovation and energy to public policy and program implementation. We shall witness new partnerships through the exchange of memorandum of understanding, partnership that reaffirm an important truth. Skill development cannot be achieved by government alone. It requires collaboration among government, industry, academia, training institutions and society at large. The future of skills is changing rapidly. Artificial intelligence is transforming workplaces, automation is redefining production, green technologies are creating new occupations, digital technologies are reshaping every industry. The jobs of tomorrow will demand not only technical competence but also creativity, critical thinking, adaptability, teamwork, communication and lifelong learning. Our challenge is therefore not merely to train today's workforce, but to prepare tomorrow's workforce. We must continue to move towards flexible learning pathways, industry-led curriculum, modular certifications, digital credential. Professional was once a young person searching for an opportunity. It's our collective responsibility to ensure that young citizens of Odisha receive that opportunity. On behalf of the World Skills Center and the Skill Development Technical Education Department, I express my gratitude to the trainers and everyone involved for joining us in creating and celebrating excellence, innovation and limitless potential of our youth. Thank you so much. आज केवल एक कार्यक्रम बरं लक्ष लक्ष युवक युवती स्वप्न को साकार करिवार एक शक्तिशाली अभियान साजिछि। आज ओडिशार युववर्ग विश्व मंच रे निज दक्षतार नियारा परिचय सृष्टि करुछन्ति। फ्रांस रो लियन रे वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2024 रे भारतर 60 जन प्रतियोगी मध्य रे 15 जन थिले ओडिशा। सेमानक मध्यरु जणे ब्रोंज पदक एवं अन्य जणे मेडालियन हासिल करिबारे सफल होइथिले। सेहीपरि इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2025 रे ओडिशा मोट 57टी पदक सह जातीय चैंपियन हेबार गौरव पुणी थरे आम छात्र छात्री को सुजोग आनी देछि विश्व दक्षता मंच रे निजर प्रतिभा देखाइबा पाई। भविष्यतर शिल्प और निजुक्तिर चाहिदा को दृष्टि रखी राज्यर आईटीआई और पॉलिटेक्निक गुड़िकरे चलिछि व्यापक रूपांतर। 10टी उत्कर्ष आईटीआई, 25टी उत्कर्ष केंद्र, पीपीपी मोड रे 22टी आईटीआई रो आधुनिकीकरण
एवं 13टी आईटीआई रे एआई लैब स्थापन पई निया जाउछि पदक्षेप। गत 2 वर्ष रे स्वल्प म्यादी दक्षता तालीम जरिया रे 55,000 रु अधिक युवक युवती प्रशिक्षण पाइथिबा बेले 250 रु अधिक ओडिया अंतर्जातीय नियुक्ति पाई विश्व मंच रे ओडिसार प्रतिभा को प्रतिष्ठित करि परिछन। पीएमईसी ब्रह्मपुर स्वदेशी चीफ विकास एवं वर्ल्ड स्किल सेंटर रो छात्र छात्री माइक्रोन टेक्नोलॉजी रे नियुक्ति प्रमाण करिछि जे ओडिसा आज केवल दक्ष नु नहीं बरं भविष्यतर प्रजुक्ति करुछि। प्राय 930 कोटी टंका व्यय वीर सुरेंद्र साय वैषयिक विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय अनुष्ठान रे परिणत कराଯିବ। एथिसह ब्रह्मपुर और संबलपुर रे वर्ल्ड स्किल सेंटर रो दुईटी नुआ कैंपस प्रतिष्ठा सह पारादीप और बलांगीर रे दुईटी नूतन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतिष्ठा दक्षता विकास तालीम क्षेत्र में आनीदेव पर्याप्त सुजोग। 2026-27 आर्थिक वर्ष रे रेकर्ड 1,823 कोटी टंकार बजेट सरकारक दूरदर्शी योजना एवं युव शक्तिर असीम सामर्थ्य आदिर समन्वय दक्षता विकास दिगरे ओडिशा आज रचुछि एक नुआ अध्याय। स्वप्नरु संभावना, संभावनारु सफलता। आसंतु दक्षता विकास अभियान रे शामिल हेबा विकसित ओडिशार सारथी साजिबा। माध्यमरे आपण माने निश्चित भावे अनुभव करथिबे immense effort to make skills aspirational for the youth of the state of Odisha. And the only benchmark they have set for the state of Odisha is winning a medal in the World Skills competitions. Now this is a presentation which depicts how this aspiration and how this journey from aspirations to achievement. In 2022, the World Skills special editions which happened in different countries of Europe, there 2024 versus 2026. In 2024, there are 47 skills, and in 2026 from various districts of the states which are geographically located throughout the state. On November 30th, district, then the zonal, then the state level, and then zonal level, and then India skills. And in April, between March to 2nd April, where 90 participants in 51 skills have participated, where we got 15 gold medals, 12 silver medals, 15 bronze medals, and 15 medals of excellence. And there are 13 participants who are going to represent India from Odisha, and we all aim at that bull's eye, that is the World Skills Competitions, 2019 in fact, Ashwath is there. So I think this is playing. And now we move to the next one, a team event, cyber security. We have Saqib Khan and Akif in every sense of the word. Cyber security, Saqib Khan and Akif Khan. Yes, the applause should keep coming. Electronics, Shrikant Josui Koribe nahi apna mane. Hotel reception, Nivedita. They're carrying both their confidence and their smiles to stage today. We need to keep applauding them. Look at the wide range of skills. We go to now joinery, Manas Ojha, Government ITI Cuttack. Mechanical engineering, CA. Robot system, Indian Shivam Boi, C.V. Raman Global University, Bhubaneswar. From robots, we move to now the bronze winners. We'll be getting to a 50,000 cash award. Auto body repairs.
A skill we all enjoy. The next one, cooking. From we have beauty, now we go to hair. Very ଆଉ ଟିକେ ଜୋରଦାର ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ତ ଜୋରଦାର ତରକାରୀ ଆସିବା କଥା। The next one adds a lot of calories, but we all love. Say it all today, ladies and gentlemen. Electrical Institute is 1 lakh from Honorable Minister in presence of all the esteemed dignitaries. ICT Next, CV Raman Global University, Bhubaneswar. Parth Singh, CTTC, Bhubaneswar. Plumbing and heating. Actually making a lot of noise, all for the right reasons. The last silver winner, Haji Ankit Biswas. Make some noise, आएंगी तो सोने पे सुहागा होने वाला है. So a big round of applause for all our winners, please. See all of them. Electrical. Lake, CV Raman Global University, Bhubaneswar. Science Technology, Rajiv Lochan Chand, CV Raman Global University, Bhubaneswar. Harudhar Barik, Ball Skill Center, Bhubaneswar. Standing tall, Rashmeet. Suman Mahanto, CTTC Bhubaneswar. Taking the blessings of our elders. Pastry and Confectionery by Krishnanjali Sahu, CV Raman Global University, Bhubaneswar. With Veda Prakash Malik, CV Raman Global University, Bhubaneswar. Restaurant Service, the way out, CV Raman Global University, Bhubaneswar. Water Technology, CV Raman Global University, Bhubaneswar.
some noise for all the medal winners as we invite them for a group autograph on stage with our esteemed dignitaries. Stage, some of them will be going to Shanghai in September for World Skills. It's such an honor to have all of them on stage. All right, thank you so much for your hard work and for your mentorship for our young talent. Skills winners. All of you have already made Odisha proud. Now go ahead and make India proud. Okay. Wish you all the best for all those who are traveling to Shanghai. And we really look forward for all of you to take the flag of Odisha really high. Across the state to deliver meaningful impact on the ground. The young youth of Odisha, the communities, the district administration, the corporates and institutions to make a difference. With your collective effort, I'm very happy and proud to report that more than 1 lakh youth have received guidance, counseling across all districts. Thousands of them have actually got certified in various skills, many of them who are working across the country and the state. Also, 300 new businesses have been established by the individuals who have been counseled by the fellows for Nano Unicorn and PMEGPP schemes. So these are just some metrics of the difference that has been made. But when I was talking to the fellows in the morning, the stories on the ground actually reflected a deep connect with the communities, with the families. Very best for your flying careers in the coming days. I also want to express my sincere gratitude to the Honorable Strive, who've been an exemplary partner in running this program and giving us the opportunity as well to run this. The way we have done this is all of these fellows have got a certificate course from the Indian School of Business. But if I were to talk very briefly about our approach in this, one, we said we should move the fellows to think from activity-based to outcome-based, to look at data as evidence for any decision making. We got them to think through about how do you focus on managing stakeholders, managing your ecosystem, managing and learning through systems and not just individuals. When we were talking with them earlier today and also in the feedback session that my colleagues obtained from them earlier, I think there are 3-4 things that they talked about what this academic forums that the school, that ISB has facilitated for them as very important. One, you can make out 2 years ago to now, significant change in their confidence levels. I think that's one testament to how they've progressed. Two, they've also gained an invaluable field level experience, which I think is very important because your policies are framed and made in the state capital and in at the secretariat and elsewhere. But ultimately, the last mile connectivity and impact and what's the real, the work that they're doing with the district skill development officers is, I think, remarkable. You heard some of those numbers in terms of how this new initiative has already created such an impact. I think that's another very remarkable thing. I think what you've the certificates to the fellows of the first batch. I'll request the Honorable Minister to do. Ananya Malik, Balangir. Biswajit Panda, Angul. Divyanshu Gupta, Nuapada. Bakre Rishikesh Chandrasekhar, Dhenkanan. Kashmita Datta, Sundargarh. Keshav Gabale, Kalahandi and Baleshwar. Some of them were in charge of 2 districts. Mohammadpur. Minati Khandwal, Kandhamal.
Parashmoni Mayurbhanj. Such a proud day for Priya Badare Korahandi. Rakesh Kumar Naik Jajpur. पुरी टिकेट के कंजूसी पहुंचे आपण मानकर टू करताली रे अब कथा नो रुचि शर्मा सुवर्णपुर संजू फ्रॉम इन चार्ज ऑफ पुरी संतोषी गोपा खुर्दा सार्थक पंडा बरगढ़ The very tall Shubham Koraput and Malkangiri. Sneha Balasaheb Gawai, Jharsuguda. Shraddhanjali Pradhan, Kendrapada. Srishti Avinash Puri, Devagado. सुभाष मेहता स्वर्णश्री दास जगत सिंहपुर त्रिलोचन दास गजपति कंधमाल Three more to go. Virendra Prasad. Yashpal Singh Yadav for both districts, Malkangiri, Ganjam. Last but not the least, Yugal Kishore Kushwaha, Koraput. They're all jolly. Of course, our institutional partners, Tata Strive and Indian School of Business. Also like me. Thank you so much. बहुत भलो किंतु मु भावुची जे आउ दीटा स्किल विषय रे जो ए वर्ष को आइची सेटा अछि सोशियो इमोशनल स्किल्स सेटा माने को आपनकर लैबोरेटरी रे किबा माने कॉलेज रे कि आईटीआई रे कि पॉलिटेक्निक रे पढाइबा टिके कष्ट किंतु सेटा को हमें केमिति पढिबा तो आई गुड हमर टीचर्स अछंती जो हमर सोसाइटी रे जो माने भद्र लोक अछंती जो हमर फैमिली रे जो हमर रोल मॉडल अछंती हमको सिखिबो पड़िबो जे इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हाउ टू कोप अप विद दैट एबे आपण बहुत लोक स्किलिंग इकोसिस्टम रे ता ऊपर भी गुरुत्व दबा निहाती दरकार अछि टिक स्किल्स जे हमर सब बेले हुए जे प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक गुड जो समस्त कर अछि ताहार नै दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम तो सेटा एज ए सिटीजन एज ए फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री आमु कहबी केवल कंट्री माने नाउ वी ऑल आर सो इंटरकनेक्टेड फॉर ह्यूमैनिटी इफ वी आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर आवर फेलो बीइंग्स then we are missing that synergy so jadi if every so pahli interdependency achi mane any part of the world something bad is happening and I think everybody is getting impacted now the real example you must be knowing there are disturbances in one part of the world or other part of the world we all are trying how to cope up with that how to minimize the damage
तो सेटा होची शेड ओ आपण जदि जानिबे शेड माने आउ गोटे प्रांचल भाषा रे कहूची जे दरिद्रता पोल्यूशन वायलेंस डिजीज कोठी भी हो एवरीबॉडी विल गेट इंपैक्टेड तो सेति पई जो हमर यूथ अछि जो हमर स्किल्ड अछि स्किलिंग करिबा निजे पई करिबा बट इट हैज टू बी ए ग्लोबल डायमेंशन सेति पई हमें कहूची वी आर माने स्किल्ड इन ओडिशा फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड से बहुत बहुत शुभकामना आपण माने जो कहले जे आपण मानकर परिश्रम जो ओडिशा इंडिया स्किल्स रे नंबर 1 रहला and that is the biggest medal for us. Nothing motivates us like the you all getting medals at the national and international level. So everywhere and you were interacting with each other. So very very helpful and you have given very fantastic ideas for the MOU exchange. Thank you. The Rashmi Ajama Patra to stay back for the next as well. Youth Skills Center. I request Dr. Das to stay back. Well, Private Limited, TN Apex Skill Development, and ISIE India. Next, auto body repair, Mr. Haduband Singre, Mr. Adhiraj Chaudhary, Nahante, Digital Construction, Ms. Kalyani Jana, Electronics Tradition Mentors, Mr. Srinivas Padi, and Mr. Chittaranjan Padi. तापरे साहू अचंती सुदम चरण साहू अचंती तापरे आदित्य कर्माकर सॉरी ललिता इंडस्ट्रियल मैकेनिक मिस्टर रोल्सन राव नांती एठी देखा ही निकालो सीएनसी मिलिंग पाई मिस्टर सुदम चरण साहू आसन आओ मिस्टर सुदम चरण साहू दीटा रिपेमेंट ट्रेनिंग करचंती वर्तमान Electrical installation, Mr. Subrajit Sahu. Next, floristry by next, graphic design technology. Mr. Raut Gopal Reddy. Miss Kirti Parna Sadan again. Plumbing and okay. एटा प्लम्बिंग एंड हीटिंग ର मेंटर्स को सम्मानित करा जाउची मिस्टर राउत गोपाल रेड्डी मिस कीर्ति पर्णा सडंगी भूषण लांती आसो आपण आसो डॉक्टर बर्नाली ब्रह्मा वाटर टेक्नोलॉजी वेल्डिंग पे मेंटामिनी कुमारी राम मिस्टर रोहिम मोमिन अच्छा डॉक्टर सुभदीप मान मिस्टर आशुतोष सोनी ओके मिस्टर सर्वदर्शी दास मिस्टर सॉरी जी मिस्टर संजय कुमार महंतो अच्छा मिस सुभाषी साहू मिस सबिता रानी साहू आज्ञा आईसीटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कुमार साहू Next, we have mentors for refrigeration and air conditioning. We have Mr. Saubhagya Kumar Das and Mr. Tapas Samu.
And last but not the least, for renewable energy, we have Satyavrata Mahapatra. Patra and Mr. Satyavrata Mahapatra for renewable energy. So those were all our mentors. Jordar Koratali, Samastha Papai. We already had taken a group photograph earlier. So thank you to all. डिपार्टमेंट रो कमिश्नर कम सेक्रेटरी श्री भूपिंदर सिंह पुनिया महाशय, डीटीटी रो डायरेक्टर श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ महाशय, उपस्थित एडिशनल सेक्रेटरी सुकांत कुमार प्रधान महाशय, वर्ल्ड स्किल सेंटर रो सीईओ रश्मि रंजन महापात्र महाशय एवं एटी उपस्थित विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने छात्र उत्सव भाव में पालन करुचे एवं और आत्मनिर्भर तथा फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स गठन दिगरे प्रत्येक वर्ष जुलाई 15 तारिख रे विश्व युवा दक्षता दिवस पालन करा जाए एवं चलित वर्षर जो थीम रही स्किल्स फॉर ए शेयर फ्यूचर अर्थात एक भागीदारी भविष्य पाई दक्षता अपरिहार्य। आमे केवल जनकर विकास चाहूना बरम समाजर देशर राज्यर प्रत्येक युव शक्तिर विकास चाहूँ। जेतेबेले देश व राज्यर प्रत्येक युवक दक्ष हेबे सेतेबेले जाई आमे एक सुंदर भविष्य गठन करिबा एवं आम राज्य को समृद्ध और विकसित ओडिशा भाबरे गठन करिबा पाई मध्य जो संकल्प रही ताहा आधुनिक व्यवसाय हो किबा टेक्नोलॉजी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रीन इकोनॉमी एवं काम परिवर्तन होउथिबा विश्वर सफल हेबा पाई युव वर्ग पाखे मध्य विभिन्न विषय रे दक्षता रहिबार मध्य आवश्यक अछि। केवल आमे पाठ्य पुस्तक रो जो ज्ञान अछि सी यथेष्ट नुहे आमको आगु को बढ़िबा पाई आमको व्यवहारिक ज्ञान डिजिटल टेक्निकल व्यवसायिक सामाजिक एवं नेतृत्व देवार क्षमता मध्य आम भितरे रहिबार आवश्यकता अछि एवं जेकोसी परिस्थिति रे मध्य खाप खुआई किभଳି भाबरे आमे आगु को बढ़ी पारिबा सेति पई मध्य आमको सेही भଳି भाबरे दक्ष होबार आवश्यकता अछि। किछि सफलता हेउची भारतर गर्व। मु सब बेले गोटे कथा कहे जे आमे पाठ पढुचे डिग्री हासिल करूचे किंतु आधुनिक प्रतियोगिता मूलक दुनिया रे डिग्री निजुक्ति किंबा सफलतार ग्यारंटी दे परिबो नाही। तेणु केवल ज्ञान थिले चलिबो नाही आम पाखरे स्किल रहिबा निहाती भाबरे आवश्यक। 21 शताब्दी रो समय होची डिजिटल युग एवं ए डिजिटल युग रे जेउ सबु स्किल आवश्यक करूची आमे सेही भली भाबरे निजको प्रस्तुत करिबा। आमे जदि देखिबा पाखापाखी दुईटी स्किल हमर हार्ड स्किल अन्यटी होची सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल जे देखिबा हमर व्यवहार सहित हमर जेमिति की कोडिंग वेब डेवलपमेंट डाटा एनालिसिस ग्राफिक डिजाइनिंग इलेक्ट्रिशियन ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग अकाउंटिंग ये सब क्षेत्र रे सॉफ्ट स्किल हमर व्यक्तित्व व्यवहार अन्य मानक सहित किभଳି भाबरे कथा वार्ता करिबा बा कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टीम वर्क टाइम मैनेजमेंट लीडरशिप ये सब को गुरुत्व सॉफ्ट स्किल रे दिया जाउछि।